Atrás mío el Boeing 747 es el Lufthansa 463, próximo a salir del Aeropuerto Internacional de Miami para Frankfurt, y al fondo aterrizó un Boeing 777-300 que llegó de Londres. Estamos en una jornada de spotting en el Aeropuerto Internacional de Miami, al lado de la pista 09, llenos de agua, pero una jornada supremamente interesante. Un Airbus 380, un Airbus 350.000 que llegó desde Doha, Boeing 747, Boeing MD, Embraer. Bueno, una jornada muy interesante. Espero les guste, espero haya valido la mojada. Bienvenidos. Giant 3685, heavy left turn uniform, Victor, and taxi to ramp, status frequency. Victor, Giant 3685. Alright, 1900, Miami Tower, runway 9, clear to landing, caution wake turbulence, super Airbus A380 landing roll, wind is 10015, gust 19. Runway 9, clear to land, 9, west side, American, Giant 3685, first turn United to the ramp. Yep, go ahead to the ramp. Sphere 3, Zulu Super, left turn at uniform, you can follow me, cross runway 12. Left turn uniform, follow me, cross runway 12. American 2245 is left 9. Alright, 2245, Miami Tower, runway 9, clear to land, wind 10013, gust 19. You roger. Miami Tower, Alright, 1917, Miami Tower, runway 9, clear to land, wind 10015, gust 22. clear land, runway 09, runway 1900, left turn Tango 7, join Tango Yankee, hold short of runway 12, remain this frequency. Cross runway 12, then ground 1218. Stop, runway 12, Yankee, band 121.8, American 245, join Tango Yankee, short of 12, stay this frequency. Big for American 2245, Tango Yankee, and cross runway 12, then ground 1218. Tango Yankee, cross runway 12, ground 218, American 1917, taxi via Tango Yankee, hold short runway 12. runway 12, American 113 heavy, Miami Tower, runway 9er, clear to land. Okay, runway 9 is clear to land. American 2245, just verify clear to cross 12. Okay, 2245, affirmative. Cross 12, ground 0.8, good day. Appreciate it, cross 12, ground 0.8, American 1917, cross runway 12, contact ground 0.8, have a nice day. El espectacular despegue del Boeing 767 de Air Canada Cargo que sale para Quito. Miami en particular es un centro de conexiones de pasajeros, pero de carga. Hay muchísimos vuelos de carga desde las principales ciudades de Centro y Suramérica. Bogotá, hay muchos vuelos regularmente de carga a Miami desde El Dorado. Un Airbus 330 de Boliviana de Aviación llegando desde Santa Cruz de la Sierra. Y en particular donde estamos ubicados se llama El Dorado Furniture. Bueno, al lado de este almacén de muebles. Es una calle cerrada, pero es permitido hacer spotting en este lugar. Es al lado de unas vías del tren, es al lado de la reja del aeropuerto, entonces bueno, hay que tener cuidado con las vías del tren. No hay que acercarse demasiado a la reja, pero uno puede estar ahí, es legal, es permitido. Si llegan las autoridades, uno simplemente dialoga con ellos y ya está. Pero es muy fácil hacer spotting acá. El espectacular MD-83 que Avianca lo operó en Colombia por muchos años, incluso vuelos internacionales. American 744, turn left, taxi via Tango Yankee, hold short, runway 12. Tango Yankee, short 12. Tampa 4057 heavy, runway 9er, clear for takeoff. Runway 9, clear for takeoff, Tampa 4057 heavy. Colombia 4408, Miami Tower, runway 9er, clear to land. American 744, cross runway 12 and contact ground 0.8 on your side. Cross 1, ground 0.8, American. Departure.
Spirit 867, taxi via Tango, hold short, runway 12 to frequency. Tango short 12 Tower United 2105 for the ILS 9. United 2105, Miami Tower, runway 9, clear to land. Runway 9 clear to land, United 2105. Spirit 867, cross runway 12, and taxi to the ramp, good day. Cross runway 12, contact ground point 8 on your side. Hey, cross 12, ground point 8. American 2726, Miami Tower, runway 9, clear to land. Cargo Jet 1510 Heavy, join Tango, hold short of Yankee. Contact ground, actually, you're going to Cargo City? That's correct. Hold short of Yankee, contact ground 121.8, there's traffic. Okay, 369, Miami Tower. Avianca 030, continue, actually make this left turn, Tango 7, join Tango, and just hold behind the 767. Tango 7, Tango, and hold short behind Boeing, Avianca 030. In 2726, continue down the runway past this exit. Left turn on Uniform Victor. Avianca 004, Miami Tower, runway 9 to the land, heavy Boeing 777, hold in position, caution weak turbulence. Ethiopian 3509 Heavy, runway 9er, line up and wait, traffic on Airbus on an 8-mile final. Line up and wait, runway 09, Ethiopian 3509. American 2726. American 2726, pass behind the 76, there's no one on final. Cross runway 12 and contact ground 48. Avianca 030 at Uniform, give way to an American that'll be clearing the runway. Uniform gateway, Avianca 030. American 369, turn left on Uniform, stay on Uniform, cross runway 12 and contact ground 48 on the other side. Stay on Uniform, cross ground point to the side, American 367, Miami Tower, runway 9 to the land. Ethiopian 3509 Heavy, runway 9 clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 09, Ethiopian 3509 Heavy. Avianca 030, cross runway 12, join Quebec, taxi to ramp. Runway 12, join Quebec to the ramp, Avianca 030. El efecto del viento sobre el Boeing 777 de TAM o LATAM Brasil. A pesar que es un avión muy grande, el viento hace lo suyo en estas condiciones. Los Boeing 767 de LATAM Cargo, que también operan mucho aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, un poco más pequeño que el 777, pero igual grande. Miami sin duda es un aeropuerto para apreciar aviones y aerolíneas que usualmente no vemos en nuestros aeropuertos, como este Airbus 330 de Airlines que llega desde Dublín, desde Irlanda. Una jornada muy agradable que me ha gustado mucho. ¿Ustedes con cuál avión se quedan? ¿Con el Airbus 380 de British que ya llegó? ¿Con el Airbus 350 de Qatar que viene ahora? ¿O con cuál de todos estos aviones que hemos visto hoy? Cuídense mucho, risas, pasión y aviación, los saluda Maito Play. Ethiopian 3509 Heavy, contact departure. Departure, Ethiopian 3509 Heavy, connecting. Tower 630 Heavy, Miami Tower, runway 9 to the land. Bianca 004, no delay to Tango 7, please. Traffic is on a mile final. Exit Tango 7, Tango, and hold short, runway 12. Taxi via Tango 7, Tango on muchos, runway 12, Avianca 004. Tower, hello, 8194 Heavy. 10194 Heavy, Miami Tower, runway 9 cleared to land.